everyone. So welcome to our day 4 of book reading. और हम जो बुक पढ़ रहे हैं that is Love Money, Money Loves You. और हमने पहले 3 दिन की पेजेस पढ़ लिए हैं, चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो you can watch the previous recordings. They are on my YouTube. So आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4. हम रोज एक पेज पढ़ रहे हैं. अभी तक से जो चैप्टर्स थे वो एक एक पेज के थे. अब चैप्टर नंबर 4 जो है वो 4 पेजेस का है. बट हम एक ही पेज एक दिन रोज पढ़ेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू रीड वन चैप्टर अ डे. द रीजन इज क्योंकि एक पेज एक ऐसी चीज है जो हम रोज अगर हम रोज पढ़े, एक पेज पढ़े तो हम कुछ ना कुछ याद रखेंगे कि वो पेज में क्या गाइडेंस है. सो हमें बहुत हरी अप नहीं करना है. हम इस जर्नी को बहुत स्मूथली ले रहे हैं. हम रोज एक पेज पढ़ेंगे ऑफ मनी कॉन्शियसनेस. साथ ही साथ में हम मनी हीलिंग कैसे करेंगे. मनी हीलिंग हम करेंगे विद one of the beautiful Hawaiian practice. I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you. जो मैं 11 बार करूंगी. एंड पहले हम एक पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये प्रैक्टिस करेंगे. So are we ready? Okay. So the chapter number 4 is, chapter का नाम है A New Blueprint for Making Money. अब चैप्टर क्या का नाम ही है कि A New Blueprint for Making Money. That means हम एक blueprint बना रहे हैं how to make money, और एक blueprint बना रहे हैं how do we be in the frequency where we are able to attract money. So यहाँ पर मनी जो है वो ये कहते हैं, या मनी कहते हैं, I am listening to all your prayers. Money is saying that, I am listening to whatever prayers you are keeping for me. आपकी जो longings हैं, your desperation for money, for more of me, I know everything. I know that you want to hold me. I know कि आप चाहते हो कि मैं आपके पास. But I have to tell you that I am unable to respond to those of prayers who are in desperate wishes. Somewhere money is saying कि अगर आप from the frequency of desperation अगर आप ये रखते हो, तो मनी कहता है, या मनी कहता है कि मैं आपके पास नहीं आता. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डेस्परेशन से है तो मैं शायद आप मेरे को अट्रैक्ट नहीं करती. आई एम रिपेल्ड और पुश्ड अवे बाय द फोर्सेस ऑफ योर डिजायर. अब मनी इज सेइंग कि मैं कहीं ना कहीं रिपेल हो जाता हूं, पुश अवे हो जाता हूं बाय द फोर्स ऑफ योर डिजायर. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, मनी अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं यहां पर है. ठीक है, मतलब आप मनी, इस फ्रीक्वेंसी पर आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो. अब जब मैं डेस्परेट हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? यहां पर. अब जब मेरी फ्रीक्वेंसी यहां पर है तो मैं ऑब्वियसली देयर इज अ गैप. मैं आई विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट मनी. अगर मैं फियर की फ्रीक्वेंसी पर हूं, then also I'm not able to attract money. That means I have to keep my frequency over here. Then only I will be able to attract. So ना ही हमें fear में रहना है, ना ही हमें desperation में रहना है. So money is saying I'm unable to enter the laps, hands or wallets of those who seek desperation. So desperation से पैसा नहीं आए, ये तो हमें समझना पड़ेगा. Money is again telling us one thing. I am energy. Money is energy. I am light. Now here the light is light, not the light and heavy one. I am light. I am energy. I am beautiful. I am forever flying, and I can only be attracted to you when you have a certain type of energy. Exactly what money is saying. कि आपकी अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी इस लेवल पर है तभी आप मुझे अट्रैक्ट कर पाओगे. अगर इससे ज्यादा है या इससे लो है, आप मुझे नहीं अट्रैक्ट कर पाओ. Now I can tell you without any doubt whatsoever, when you are afraid, you cannot have more fun.
मनी इज टेलिंग अस कि अगर हम डरे हुए हैं, अगर हमारे अंदर फियर की फ्रीक्वेंसी है, तो फियर की फ्रीक्वेंसी पर हम मनी नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या लगेगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, पैसा नहीं आया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हम फियर की फ्रीक्वेंसी, यू विल लूज वॉट यू ऑलरेडी हैव। तो जब मेरे पास ये है कि अरे यार मेरे पास तो इतना पैसा पैसा तो नहीं चला गया, पैसा तो नहीं चला गया, व्हाट एम आई डूइंग, मैं इस फ्रीक्वेंसी को भी एक फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, गया गया गया। तो अल्टीमेटली पैसा तो एनर्जी है, वो जो है मेरे पास वो भी चला जाएगा। सो व्हेन यू आर अफ्रेड, you cannot have more money. You will lose what you already have, no matter whether you need it or not. So money is saying whether you need money or not, but fear की frequency पर आप money attract नहीं कर सकते. It is not your fault and you have not done something wrong. Money is saying it is not your fault कि आप fear की frequency पर हो, तुमने कुछ गलत भी नहीं किया है. You have never been taught the correct way of approaching. आज तक तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तुम्हें पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे ऐसे ही आ जाते हैं। तो हमें ऐसा ही सिखाया गया है, दिस इज व्हाट हैज बीन टॉट टू अस। सो मनी से कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ही ट्रेन ऐसा किया गया है। Now I am here to teach you simply how to approach me and how to receive me. It is not as difficult as you imagine. I travel on the lines of frequency. So money हमें बार बार एक ही चीज समझा रहा है, that money is frequency और money is energy. So हम जो energy money को देंगे वो ही हम attract करें. So I travel on the lines of energy to those who are open, receptive, and able to use me. I really like this word receptive. अगर मैं receptive ही नहीं हूं तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? अरे पैसा तो तुम बेटा आप छोड़ दो, पैसा ना अमीरों के पास ही आता है, हम जैसे लोगों के पास नहीं आता. What am I doing? I'm being non-receptive. मैं पैसे को ऑलरेडी एक एनर्जी, एक शील्ड बनाकर रख रही हूं कि मेरे पास पैसा नहीं आ सकता. सो मनी इज सेइंग कि अगर आप चाहते हो कि मनी आपके पास आए, यू हैव टू बी रिसेप्टिव. देयर इज इनफ ऑफ मी टू मेक एवरीवन ऑन अर्थ अ बिलियनियर. मनी इज सेइंग कि इतनी एनर्जी है यूनिवर्स में कि हर एक इंसान बिलियनियर बन सकता है. एंड देन मोर, much more. You hardly started yet. So money is saying you have just started it. So आप उस लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी पर रहिए जहां पर आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेस्परेशन में मत रहिए. So I want to lay down a simple modern blueprint for you. Money is saying I want to lay a very simple blueprint for you to make money. I know there are many ways already out there. मनी सिंह की मुझे मालूम है लोगों ने आज तक बहुत सारे ब्लूप्रिंट बनाए हैं, बहुत सारे आइडियाज बनाए हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए हैं, बट दे आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड एंड मेनी पीपल डू नॉट सक्सीड एज अ रिजल्ट. सो मनी इज सेइंग कि बहुत लोग सक्सीड भी नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज व्हाट द पेज नंबर 5 वाज. हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं. हमने अभी 4 पेजेस में से एक ही पेज किया है, बिकॉज that is what we have said कि हम रोज सिर्फ एक ही पेज करेंगे. So tomorrow we are going to do page number 6, but chapter is going to remain the same. So now let's do our Hawaiian practice, the practice that is going to help us heal our relationship with money. So are we ready? Come on, I am very, very excited because you know मुझे ये practice करने में बहुत मजा आता है, because somewhere whenever I do, I find a lot of peace and I find it very, very energetic, and I feel very, very peaceful after doing it. Okay, so let's do it. Let's keep our one hand on our heart chakra and second on the top of it. So हम 11 बार मनी के साथ ये करेंगे. There are 4 sentences that we are going to do.
So when we complete these 4 sentences, it is known as one circle that we've done. Okay. So we are going to do the 11 circles. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not trusting. Please forgive me for not valuing you. I thank you for always being there for me. I know, money, I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. One, we have done circle. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not trusting you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity to change my relationship with money. Money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not trusting you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity for changing my relationship with money. Money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today. I love you, money. Money, I love you. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not believing in you. Please forgive me for not trusting you. I thank you for giving me an opportunity for changing my relationship with money. Dear money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not believing in you. I thank you for, please forgive me for not valuing. I thank you for giving me an opportunity for changing my relationship with you. I know, money, I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. So we've done 5. Let's do 6 again. Take a deep breath. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Now let's change our hand. If you want, you can also sip water in between. Because somewhere water also helps you in cleansing, and water also holds memory. So when we are attracting money, we are also, the water is also holding the memory. Okay. Now, dear money, I'm sorry. I'm sorry for not trusting you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity to change my relationship with money. Dear money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not trusting you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity for changing my relationship with money. I know, money, I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Number 3, dear money, I'm sorry. I'm sorry for not believing in you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity to change my relationship with money. Dear money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not believing in you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity to change my relationship with money. Money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money.
money I love you. So we've done 9, we're left with 2. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not believing in you. Please forgive me for not valuing you. I thank you for giving me an opportunity to change my relationship with you. Money, I know I have never said this to you before, but I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Dear money, I'm sorry. I'm sorry for not believing in you. Please forgive me for not trusting you. I thank you for giving me an opportunity for changing my relationship with you. Dear money, I want to tell you this today, that I love you, money. Money, I love you. Take a deep breath और अपने stomach से let that fear that you're holding in, let it pass. Take a deep breath and relax. Now, whenever you're comfortable, open your eyes. So that is what we have done today, and it has been a very, very beautiful and a surreal practice. And I hope you all are also enjoying. So do comment in the comment box and let us know that how has been your journey till now in last 4 days. And I would love to read your comments. See you guys. See you tomorrow at 5 p.m. And our classes are going to be, our videos are going to come from Monday to Friday. Saturday, Sunday off होगा. So हम आज Thursday है और कल Friday का एक class का session आएगा. But Saturday, Sunday is going to be an off, and it is going to be a regular practice that I'm going to be doing. So if you want to, join this session, so start watching the videos from day 1. See you guys tomorrow. Take care.